Hello, everyone, and welcome to the Millet Story. My name is Ayush. And I'm Lakshmi. This podcast is an initiative of the Masters in English and Cultural Studies capstone group, Cultures of Food, based out of Christ University, Budargata Road campus. This podcast is where we talk about anything and everything related to millets. As a culture, all of us have grown up eating them, even if we didn't recognize them. So, through this podcast, we hope that we'll get to examine them with more depth and scrutiny, and we hope you'll join us on this journey. Each episode will have a different theme, and today's theme is life cycle of millets. So before we get to the different people we talk to millets about, tell me one thing, Lakshmi. So, do you actually eat any millet? Well, to be frank, recently I've not been it's not part of my daily routine as such. But then, as a baby growing up, I was actually fed ragi, to be specific, as a daily food. So now that you mentioned ragi, I actually recently started consuming ragi as well because, as we will find out about why in the later part of this podcast, where I got to talk to my dear friend Abhishek, who is actually working nowadays, and he had an absolutely amazing talk about ragi because ragi was his food. So he told me how he incorporates ragi in his diet, and I recently also am trying my best to incorporate ragi as such. So, mm, apart from ragi, what do you think? What is actually ragi a superfood or not? Well, ragi as such as getting a really huge boom these days. As far as I knew, we only saw it as like a very household made baby food thing. But then nowadays, when I go out for grocery shopping, let's say in the supermarkets, I'm seeing a lot of endorsements for ragi chips, be it like in cornflakes, be it in like pita chips, anything. There's so much ragi here out there. The reason why I'm stressing on ragi because uh, since we have to talk to people about the life cycle of a millet, I personally, when I talked to Abhishek, he told me about how ragi is kind of a superfood and now it's really health beneficial and all. So I actually wanted to get the opinion of a person, a regular working person who has no actual knowledge about nutrition as such, but he consumes a particular food item based on what he has read or what the research is about or what the popular trend is. So I just wanted to highlight how he actually has become a consumer of ragi based on the popularity trend that has been going on because it is deemed to be very healthy. So before delaying any of it, let's see what he has to talk. Let's see how he goes forward with ragi and what he has to say about it. Hello, Mr. Abhishek. Welcome to our podcast. Would you please start by introducing yourself a little bit for the audiences? Definitely. So my name is Abhishek. I am a content writer. Basically, I am working for as a in a for a company called MQ company. It's a cloud telephony services, and I am a senior content writer there. Well, delighted to hear that. Since you told me that how much you're interested in millets, I really wanted you to come forward and talk to us in our podcast. Well, first and foremost, I'll just start with a very basic question. Now, what is your opinion of millets? Like, since you have had many experiences in your childhood as well, regarding millet consumption, what do you think about millet as a daily food option? Yeah, it's a great option for the nowadays, and it's a very healthy for the uh, if are doing some like bodybuilding, yeah, you are including diets, or you want to be healthy for long run, so you can include your in your diet millets, and it's a great option. It's a superfood for a long while, but nowadays people are ignoring these things, and now they are understanding what is the uh, you can say it's a great choice for the like including in diets. So I think it's a good choice for the superfood, and you will be if you're getting in including in your daily diet, so you'll be healthy for long run. And also, one thing I really took out about how you emphasized on the importance of
health here when you come out, when you talked about millets. So, like, since I have had a prior conversation with you, you told me about, you grew up in a rural setting back home. So, anyone from your family or anyone you know of who has actually planted any millet crop or anything? Yeah, past some years ago, like my mother's side family, they are growing some like grains like rice, corns, and some vegetables, and also millets like ragi and that thing. So I remembered that thing, and I was I was having that ragi and some other millet like bajra, like something I don't remember yet name. So yeah, I was familiar with this. About when you said Bacha, I just remembered that very popular song, Bacha Re Da Sitta and all everything. Yeah, it's just nostalgic for me, It's like, if I tell about my own family side, they have not, never associated themselves with plantation or anything. But now thinking back, I really think they should have, you know. So, would you like to share any experience about that happened in the field or anything about how the millet crop came about? Like, have you actually seen the millet crop? Oh yeah, I've seen, and I went to the farmlands for like my mother side family are growing. So that time I was very young, and I was just roaming, and what I was going for the farmland, what they are doing, and seeing like some tractors are running in the farmland. I was playing around Yeah. that, and some water pumps are going on. So I was in that and enjoying the like what you can canal. So water canal, I Yeah. was very much enjoying with my friends and some other guys. So it was a memorable journey, and I was also thinking nowadays like what was like our childhood was. So, do you consume any kind of millet on a regular basis, or for example, you mentioned ragi, that ragi food that in your childhood, you had ragi crops. So, anything that you do nowadays, Yes, yes. I'm in my diet. I'm only including ragi. Actually, it's a superfood and it's have like lots of minerals, vitamins. So now I'm eating ragi roti and making also. So I replace with the normal flour. So I'm using ragi flour and eating within my diet and also taking for my lunch and everything. And now I'm seeing my health benefits. So yeah, it's a good choice. So, Mr. Abhishek, you come off as a very health conscious person. Like, I can obviously see that you're really healthy, but it's fascinating to see how you have incorporated ragi in your day-to-day eating habits, of how you replace flour with ragi, which is very good. There was this conception about millets, foods like this, that it's basically poor man's food. What's your opinion about it? Yeah, it was there, and some in rural areas, some people also thinking they are the poor people food. So millets are actually a small seeded grain that are rich in nutrients, fibers. So historically, millets were often considered as poor man's food. So basically, because they were widely consumed by economically disadvantages. So communities, however, modern and perspective have shifted as people recognize they are now being revalidated as healthy and eco-friendly. So I can say that breaking away from earlier perception of being a food is limited choice and involves like old eras. So yes, people are considering, but now they are uh, thinking about like what they are now very much in. I can say that for health wise, it's a very good choice for the peoples. So now they are consuming in very much large portions. Yeah, we were planning to have another similar conversation about why millets are nowadays so commercialized, and how it's become a superfood, as you have told us, right? So, the concept of superfood itself is very flawed, but yeah, there's no doubt about how, ragi and all have added benefits which people were not aware of before, but now, they're pretty much, uh, trying to include it in a day-to-day life and everything. So, I would also like to ask, according to you, which millet do you find the most essential to include in your diet? Like your personal favorite? So
my personal choice is like ragi and just some other small grains size. You can say bajra All right. and one more is thing like I don't know the name, but I'm just going to supermarket and I have seen some like old eras foods. Now I'm including in my diet daily basis. So I'm seeing health benefits and I'm very conscious about my health. So Yeah, that we got it. Yes, please so continue. now I'm just eating that things and avoid the fast foods and everything outside. So most of the time I'm using like ragi flour and some oats. I'm also using so oats and ragi flour. I can must say ki this thing are very helpful for the health benefits. All right, so health benefits here and there, but let's talk about taste now, shall we? So, ragi that you grew, like, and it's your favorite one as well, right? So, like, any childhood recipe that you would want to share with us, Mr. Abhishek? Yeah, definitely. I am in my childhood. I was eating like ragi ball, ragi roti. I was like my grandmother cooking that time, and some in my side like I belong from Bihar. So Yeah. in our festival Chhat, All so right. they are always using the like normal takeover. So first time my grandmother made for me that ragi takeover. So Okay. that time I ate and I was literally shocked. What is was that? So I Okay. was very much uh, what say You were surprised, and, like you're yes, very yes, happy yes. with what. So like, oh, right. So let me stop you right there. All right. So I have eaten thekwa in my time. Okay. Okay. So like, how is like ragi thekwa different? Like, how do you cook it? Like, It's the process is same, but in the normal that grain flour, you can mix it with the ragi. You can't prepare direct ragi flour, so you have to mix it with the normal all wheat right. flour. So it should be in proportionate quantity. Yes, yes. Okay. Like if you are using normal grain flour, so if you are using the ragi, you have to use 1/4. All right. So it will be easily made something you wanted to cook like tikwa. All right. No, that is very interesting because I have also eaten my fair share of thekwa Oh, that's when I was nice. young because since I come from a very very varied family background, some of my family friends always invited us. Actually, you mentioned Chhat Puja. I've also had experiences because I did get to witness Chhat Puja and it was like really beautiful. And like I'm very surprised that actually they use ragi for making thekwa because thekwa is a very staple food. Like I've heard people mostly eating it in their households when like Yeah, yeah, definitely. Actually, Tekwa, after the Chhat Puja, that winter season comes. So you can if you can eat like for longer time, so you can eat the Tekwa, you can preserve it and easily eat. So you can put it in your diet or something, but it's not all healthy. yeah. It's a fried dish. Yeah, actually, yes, that is what I was going to because we have talked so much about health now. I wanted some flavor because I just wanted some more recipes so that not each and everybody is health conscious, I would like to say. Yeah. So, but I would definitely want to satisfy multiple palates in one go. So, like, yeah, the ragi tikka is something that I would definitely try on my own as well. Yeah, so if you want to make a ragi thikwa, so first I know the recipe, so I learned from my mothers. Okay. So first you have to like take 1/3 wheat flours, and after you can put it 1/4 of ragi flour in it, and some sugars. Yeah, jaggery you can use it. Then after you have to you have to do it with how you can Yeah, to make it a dough. Yeah, we have to make a dough. So make a dough and then you have to put a shape. If you want any type of shape, you can give. Okay. And then after that, you can put it in oil, Okay. deep fried oil. So Okay. that's it. All right, it's very simple, but yeah, actually, ragi adding to the flour, it makes sense. I'm not saying like it's healthy. It's a not healthy food, but you can consume it like sometimes in a while. So yeah.
All right, Abhishek. Like it was lovely talking to you. I would definitely add this recipe to, include in my cheat meal day if it's not Yeah, healthy for you. definitely you can Yeah, try. definitely. Yeah, thank you so much, Abhishek. Like Okay, it was thank you. lovely talking to you. I hope Thank you we'll so get more insights from you in the future as well. Yeah, definitely. I'll give you all the insights from what you want to ask me. I'll definitely give you the answer. All right, Abhishek. Thank you so much. You take care of Okay. yourself. Okay, thank you. That was a really interesting talk by Mr. Abhishek. Was it not? I had a talk prior to him about his eating habits and how he incorporates ragi into his daily intake of food, and I was thinking that he would give some insights into what led to it, and how is his experience with it. I really like the concept of ragi tekwa. Have you actually eaten it before? Yes, I have, and next time I prepare a batch, I'll make one for you as well. That's very thoughtful. Thank you. Well, since your talk with Abhishek talked about his childhood experiences in the kitchen as well as in the field, the next talk by Mr. Pichandi highlights the harvesting process of millets. Along with that, there's also something I want you to try. It's called Ponga Sadam, and we'll get to know more about it and how it's prepared in the next conversation, along with other interesting foods. Interesting. Let's see where it takes us. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வரகு எப்போ நீங்க பயிர் வச்சீங்க? அப்புறம் யாரெல்லாம் இந்த வரகு கன்சியூம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க? அந்த காலத்துல ம். எல்லாருமே அந்த வரகு வைக்கிறதுக்கு வரகு பயிர் செய்திருந்தாங்க. காரணம் என்னன்னாக்கா மழையிலே விளையிறது, அதுக்கு ஏற்பறிக்க வேண்டியதில்லை, செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. அது சுலபமாக எடுக்க வேண்டிய பயிராக இருந்தது. அதை பயிர் வச்சுருந்தாங்க. நாளடைவில் தான் மேற்கொண்டு நெல்லுடைய அனுபவம் தெரிஞ்சு அதை பயிர் வைக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க. இது நெல் பயிர் வைக்கிற போகிற காலத்தில் ஒத்துட்டு பார்க்க போனாக்கா இந்த சுலபமாக பயிர் வச்சு எடுக்கிறாம ஒழிய அதை அரைச்சி அதை பக்குவப்படுத்தி அதை அரிசி ஆக்கி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும். ம். அதனால நெல் சாப்பிட்றதுக்கு ருசியாக இருக்கிறதுனால நெல் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது சுலபமாக இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு ருசியாக இருக்குது. இந்த கஷ்டம் அரைக்கிற கஷ்டம் நெல்லுக்கு கிடையாது. கையாலேயே கை குத்தியே சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கு விரும்பி அதை சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க. இதில் வருமானம் வந்து நெல்லில் பணம் அதிகமாக வருது, ம். உறவுல பணம் கம்மியாக வருது. அதுலேயும் இந்த அரைக்கிற இது இருந்தது கஷ்டமாக இருந்ததுனால அத்தை நிறுத்திட்டு இந்த பயிர் வச்சு சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க. ம். ஆனால் இதனுடைய சாப்பாட்டில் வந்து இதுவும் நல்ல பயனுள்ளது தான், சாப்பிட்றதுக்கு ருசியாக கூட இருக்கும். அதை அரைச்சி எடுத்து அரிசியாக்கி சாப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் தான் பெரும்பாடுபட்டு ஜனங்க அதை வெறுத்துதுங்க. இப்போ மிஷின் ஆகிப்போச்சு. இப்போ மிஷின் வந்ததுனால அதனுடைய பலம் என்னான்றத ஜனங்க இப்போ விழிப்புணர்வு ஆகிப்போச்சு. அதனால நமக்கு நன்மை என்ன, ருசி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதனால நமக்கு என்ன உடம்புக்கு என்ன எஃபெக்ட் வருது, அதை தடுக்கிறது, அதனுடைய வன்மையை தெரிஞ்சுக்கின்னு இப்போ அந்த வரகு அரிசி சாப்பிட்றதுக்கு ஜனங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகே. இப்போ நீங்களும் வந்து இந்த வரகை வந்து ஹார்வெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கல்ல, ஆர்வமாக அது பண்ணிடலாம். எந்தெந்த சீசன்லலாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் அதை ஏர் ஓட்டி ஏர் ஓட்டி விதைச்சி வச்சு விட்டுடுவோம். மேற்கொண்டு அதுக்கு ஒன்றும் செலவு இல்லை, ம். மருந்து போட வேண்டியதில்லை, ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம் நம்ம வீட்டு சாணத்தை தான் போட்டோமா ஒழிய பணம் கொடுத்து அதுக்கு செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. ம். கலவை அது பயிர் போட்டோமா ஒரு மாதம் சும்மா அப்படியே பயிராக வளர்ந்துட்டு தான் வரும். அது தண்ணி பாய்ச்ச வேண்டியதில்லை. மழை பெய்ஞ்சதுன்னா அதில் தண்ணியிலேயே மழை தண்ணியில் தான் வளையும். இதுக்கு நம்ம தண்ணி பாய்ச்சுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு மாதம் பொறுத்து கொஞ்சம் களை இருந்தாக்க களை எடுக்கணும். ம். அதான் அதுக்கு வேலை, வேற ஒரு வேலையும் இல்லை. ம். இதோட டிசம்பர் மாதம் அறுவடைக்கு வந்துட்டோம். அந்த நேரத்தில் அறுத்து கட்டி கொண்டு போய் 4 மாட்டை போட்டு புனையாக ஓட்டி அது மேய்ஞ்சி போட்டு கொட்டின பிறகு அதை அழைச்சி அந்த வக்கீல் எடுத்து காய வச்சு மாட்டுக்கு உபயோகப்படும். இந்த வரவு காய வச்சு அரைக்கிறதுக்கு அந்த அரைக்கிற நேரத்தில் படுற கஷ்டம்தான் பெருங்கஷ்டம். ம். ஜனங்க அதில் தான் கொஞ்சம் அது மேலே கொஞ்சம் வெறுப்பு அடிச்சு இந்த நெல் மேலே மோகம் வந்தது. ம்.
ஆனால் அதனுடைய பலன்றது இப்போ நல்லா ஜனங்களுக்கு தெரியுது. ம். அது சாப்பிட்றது அதில் பலகாரம் கூட செய்து சாப்பிடலாம். சரி. அப்புறம் பலகாரம் தான். இது அப்ப வந்து இந்த வரகு நீங்க இந்த சீசன்ல மட்டும்தான் அந்த சீசனில் ஒரு சீசன் தான் பயிரிக்க முடியும். அப்படியா? மற்றபடி எந்த நாள்லையும் பயிரிக்க முடியாது. ஓகே. அதாவது மானாவாரி பயிர். அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் மழை பெய்யும். கோடை காலத்தில் மழை பெய்யாது. அந்த ஜனவரி பிப்ரவரிக்கு பிறகு மழை பெய்யாது. இந்த மழைக்காக தான் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு மழை அப்படி லேசாக சொன்னா கூட அதுக்கு போதும். அது நம்மால் தண்ணி பாய்ச்சி அரைக்கிறதுக்கு அதுக்கு சௌகரியம் இல்லை அப்பெல்லாம். அதனால அது சுலபமான பயிர் எடுக்கிறதுக்கு சுலபமான பயிர் இருந்தாலும் மகசூலும் கிடைக்குது. அந்த அரைச்சி எடுத்து அதை குத்தி நோம்பி எடுத்து அதை உருவாக்கி அரிசி ஆக்கி அந்த அரிசியை மறுபடியும் குத்தி அதை அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு சமைக்கிற வேலைக்கு பெரும்பாடுபடுது. அந்த நேரத்தில் ஜனமே எல்லாமே பயிர் வச்சாங்க. பணக்காரங்க கூட பயிர் வச்சாங்க. அது ஏழைங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, வித்துடுவாங்க. அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த அரைக்கிறதுக்கு பால் மருந்து அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதில் நெல் வாங்கிக்குவாங்க. இப்படியெல்லாம் நடந்தது. எனக்கு வந்து அப்போ வந்து இந்த வரகு வந்து ரொம்ப அந்த அரைச்சி அது சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறதுனாலதான் வந்து எல்லாரும் நெல்லுக்கு போனாங்களா? ஆமா ஆமா. அப்ப இது வந்து இந்த ரொம்ப ஏழைங்களா சாப்பிடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா? அது என்னது? அது ஏன் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க? இந்த கஷ்டப்பட்டு அரைச்சி எடுக்கிறதுக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க. யாரும் போய் அரைக்கிறதுக்கு கூலிக்கு கூட போக மாட்டாங்க. அதனால அவங்க பயிரிட மாட்டாங்க. நம்ம பயிரிடுறதுக்கு செலவு பண்றதுக்கு முடியாதனால இதே ராகெல்லாம் பயிரிட்டு சாப்பிடலாம். பணத்தை செலவு பண்றதுக்கு அந்த காலத்துல பணம் பஞ்சம் அதிகம். அதனால அதுக்கு பயிர் வைக்கிறதுக்கு பணம் வேணும். கூலி ஆளுக்கு வேணும், மருந்து போட வேணும், நடுவு கலப்பறிக்கு போதிய செலவுக்குலாம் நம்ம கிட்ட பணம் இல்லை. இது மானாவரியா வாரிச்சிட்டு மழையிலேயே வளைஞ்சிட்டு கொஞ்ச நாள் போனால் அரிசியே எடுத்து நம்ம குத்தி அரிசி சாப்பிடலாம் அப்படின்றது இப்படி போச்சு. அப்புறம் ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு ஆச்சு. அதுக்குள்ளேயே அதன் பிறகு கொஞ்சம் நெல் பயிருக்கு அது ருசி கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை பயிருக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. நாளுக்கு நாள் அதை வச்சாங்க. இப்போவும் நிறைய இப்போ மிஷின் வந்துட்ட பிறகு இதை பயிர் வைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. மிஷின் அரிசியெல்லாம் இதுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை இப்போ. ஓகே. சரி. அப்போ அந்த காலத்துல வந்து நீங்க இந்த வரகு எப்படி எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்க? இது ரெசிபிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது எப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்க? சரி, சமைச்சு சாதமாகவும் சாப்பிடுவோம். அதை பொங்கி வச்சு மறுநாள் அதை சாப்பிடுவோம். அதுவும் டேஸ்டா இருக்கும். அதை விட அந்த உப்பு போட்டு பொங்கி வச்சுட்டு மறுநாள் ரசம் போட்டு சாப்பிட்டா டேஸ்டா இருக்கும். இந்த தயிர், மோர் இதெல்லாம் போட்டு கரைச்சி கூழ் மாதிரி சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். தயிர் மோருக்கு தான் அது ரொம்ப உகந்தது. அரிசி வறு சாதம். சாம்பார் கூட அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்காது. அதாவது நான் வெஜிடபிள் இருந்ததுனாக்கா கொஞ்சம் ருசி இருக்கும், சாப்பிடுவாங்க. பெரும்பாலும் ரசம், மோர், தயிர் இதுதான் முக்கியமானது. அது சாப்பிடலாம். அப்படியே கஞ்சா கூட சாப்பிட்டாக்கா ருசியா இருக்கும். குழம்பு வச்சு தான் சாப்பிடணும். குழம்பு இல்லாத சாப்பிட்றது தான் பெட்ரு. குழம்பு இருந்துனாக்கா அதுக்கு ருசி வராது. அதுக்கு மோர், தயிர், ரசம் இந்த இதுதான் சாப்பிட்றதுக்கு. பொங்கிட்டு வச்சு மறுநாள் சாப்பிட்டாக்கா இன்னும் சுவையா இருக்கும். அந்த சூட்டில் சாப்பிட்டாக்கா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. ஆறுன பிறகு பொய்து வண்டி சாப்பிட்டோம்னாக்கா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவா இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து முன்னாடி வரகு வந்து அவ்வளோவா யாரும் கண்டுக்கல. இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து வரகு அரிசி ரொம்ப இது அந்த சைடு போயிட்டாங்க. வரகு ரொம்ப அதை ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ஆயிட்டு எல்லாருமே வரகு அரிசிக்கெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு கிடைக்கிற அட்டென்ஷன் அதை பத்தி? இப்போ உடம்பு இப்போ என்ன சாப்பிட்டாக்கா எது உடம்புக்கு நல்லதுன்றத இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ அது தெரியாது. விஷயம் இருந்தாலும் அப்போ அதுக்கு தெரிஞ்சது இல்லை. இந்த நோய்க்கு இது சாப்பிட்டாங்க, இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டாங்க எப்படி நோய் நல்லாவது. அதனால இந்த வரகு அரிசி சாப்பிட்றதுனால உடம்புக்கு எது பாதிப்பு நீக்குது, எது நல்லது கொடுக்குது
அப்படின்னு ஜனங்க அரிசி இப்போ வரவு அரிசி மேலே நாட்டம் கொடுக்குறாங்க. பணம் அதிகமாக இருந்தாலும் அதை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் ஜனங்க அதை விரும்பி வரவு அரிசி வரகு இப்போ அதிகமாக வரைக்கும் இல்லை. எல்லாம் பணத்துக்கு மோகத்துக்கு மேலே நெல்லுலே போகுது. ஏதோ ஒரு சிலர் தான் அதை வச்சுனே பயிரிட்டுக்குன்னு சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே தாத்தா. இப்போ நம்மளை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல வரகு பயிர் வச்சிருக்காங்களா? இது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா? இப்போ அதிகமா தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, நீங்க பயிர் நீங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணப்ப பயிர் வச்சப்ப அப்போ நிறைய வச்சாங்க. நான் 30 வயசுக்கு மேல 35 வயசு இருக்கும். நான் பயிர் வைக்கும் போது எனக்கு 35 வயசு இருக்கும். அப்போ நிறைய பயிர் வச்சிருந்தாங்க. இப்போ அதை நிறுத்தி நெல் முகத்தில் போட்டாங்க. இப்போ கூட எனக்கு ஆசை வருது. மானாவரியா எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பக்கமாக வரிசாக்க நம்மளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வந்தாக்க நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வருது. அதுக்கு ஒன்றும் செலவு அதிகம் கிடையாது. உழைப்பு, இந்த அரைக்கிற உழைப்பு தானே ஒழிய இப்போ அரைக்கிற உழைப்பு கூட இல்லை. இப்போ தாராளமாக பயிர் வைக்கலாம். நம்ம சாப்பாட்டுக்குன்னு பயிர் வைக்கலாம். அது பணத்துக்குன்னு பயிர் வைக்கலன்னா கூட சாப்பாட்டுக்குன்னு பயிர் வச்சா நல்லது. மிஷினை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அரைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு இது இருக்கு. இப்ப வரகு அரிசிலாம் அந்த காலத்துல ரொம்ப ஏழையா இருக்கவங்க தான் சாப்பிட்டாங்க. புவர் பீப்புள் தான் மில்லட் அது சாப்பிட்டது அப்படின்னு இருக்கு. அது என்னது? அது அரிசி எடுக்கிறது கஷ்டங்குது பாரு. அந்த கஷ்டத்துக்கு தான் அவங்க அதை ஈடுபடுறதுல பணக்காரு. அதை நம்ம தேவை வேணும், ஏழைப்பட்டவங்க தேவை வேணும். அது இவங்க போக மாட்டாங்க. அதனால அதை அங்க விரும்பி பயிர் வைக்கிறது, அதிகமா பயிர் வைக்கிறது இல்லை. அவங்க பசி இருக்குது, ஒரு நெல் பயிர் வச்சாங்க. இப்போ அவங்கள பார்த்துட்டு நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம், உழைப்பு உழைக்கிறத விட இந்த நெல் பயிர் பணம் கொஞ்சம் அதிகமாக வருது, பணம் அதிகமாக வருது, இதில் பயிர் வச்சு பணம் சம்பாதிக்கலான்னு இந்த நெல் பயிர் வைக்கிறாங்க. இப்போ நெல் பயிரில் ருசியும் உண்டு. இந்த அரிசி சாப்பிட்றதுல ருசியும் இருக்குது. அதனால எல்லாத்துல கொஞ்சம் சௌகரியம் இருக்குது. இதை பார்க்குறாங்க, அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. பயிர் அதிகமாக தெரியல இப்போ அதிகமாக செய்யறதா. ஓகே தாத்தா. ஓகே, அவ்வளவுதான். Now that was very informative. And also, those are some flavors I've really never tried before. So, Miss Lakshmi, you will have to be kind enough to make it for me. Well, of course. I have to introduce it to you because that's a really tasty food. That's all for this episode, folks. I hope you find this interesting. We have more episodes coming up, so stay tuned for that. And if you want to know more, we also have a website called The Millet Story. You can find the link in the description, which covers the millet story in a more detailed manner. We are also on Instagram, so you can find us by the name Millet Storia. Follow us, message us. We'd be more than happy to talk to you all. That's it. We're signing off for the day.